Hello again, grateful. I hope you are doing well. So today we will start to study a new lesson on the class book. It means that first we need the class book. So please open your class books and move to page 78. Look, it's page 78 on the class book. And I think today's lesson will be an enjoyable lesson because it's about extensive reading. We have this subject, extensive reading, travel. It means it's about traveling. Here it says, look at the page. What are the people doing? Listen and read. Here we have this piece of writing, which is about family activity holiday. Family activity holiday is the title for this piece of writing. Family activity holiday, it means واتباسي أو چالاکیەکانەکە یاخود ئەو چالاکیانەتەکە کە خێزانەکان ئەتوان لە کاتی پشوەکانە جێبەجێ بکەین. So first of all, we will listen to the audio to get the pronunciation. Then I'm going to explain this piece of writing step by step. Okay? So please stay with me. Let's listen to the audio together. Listening 78. Listen and read. Family activity holiday. Do you want a holiday that everyone can enjoy together? Are you an active family? Our 3-day family activity holiday helps you get fit and have fun together. This holiday is suitable for all the family, including children from the age of 5 and above. Our programme is packed with fun activities from morning until night. You will be in small groups with other families, and we make sure that the children in each group are of a similar age. During the day, you can try rock climbing on our 15-metre climbing wall. Our expert instructors will show you how to wear harnesses and ropes to keep you safe at all times. You can try our high ropes and zip wire courses and enjoy being up in the trees and flying through the air like a bird. A low ropes course is also available. We also spend a morning horse riding in the beautiful hills near our centre. Our ponies are very calm and well behaved, and you don't need any previous experience to take part. Our mountain bike ride is also very popular. We offer water activities too. We have a beautiful clean lake where you can learn to sail, canoe and kayak, always with the help of our expert instructors. In the evenings, there are games and sports activities for all the family. With so much to do, your family will never be bored. This was my best family holiday ever. I went with my mum and dad, my brother James, age 6, and my sister Emily, age 12. The instructors were very friendly and helpful. I made lots of new friends. I recommend this holiday and we will come again next year. Keris, 10, London, UK. So now, dear students, briefly I would like to explain this piece of writing for you. Okay, actually this piece of writing contains some short paragraphs, and the first paragraph is just like an introduction to introduce you the writing or the piece of writing, and the title is Family Activity Holiday. قولي من بعد لرايش تبلم بكردي بيوز ناكم من دانيش مشابه وشاخد دربا دربوت كم بكردي بلام لكوا زانيم كوشيك maybe it will be a new word for you كاللي تازة أبيبوتو تشيكم توزي زيادة أما جي بي إم باشا قولي من because it's very easy. Okay, so as I told you, the first paragraph
this black one, which is bolded, it's just like an introduction to introduce you the rest of the paragraphs. Okay, so here it starts with a question, and it says, do you want a holiday that everyone can enjoy together? Okay, it's easy. Do you want a holiday that everyone can enjoy together? Are you an active family? So here we have two questions. Are you an active family? So if you are an active family, just please try to be with us. Okay, try to join us. So our 3-day family activity holiday helps you get fit and have fun together. This holiday is suitable. Suitable. It means it's something like when you say enjoyable. So this holiday is suitable, is enjoyable. It's wonderful, something like that. For all the family, including children from age 5, be aware, from age 5 and above. Is it clear? So, next paragraph. Our program is packed with fun activities. So here in this paragraph, it is about the program activities. Okay, so our program is packed. It means with fun activities from morning until night. From morning it starts until night. You will be in a small groups with other families. And we make sure that the children in each group are of a similar age. Here it's important. So it means that the children in each group, they should be in the same or similar age. Next one we have this. During the day, you know what this means during? It means the whole day. During the day, you can try rock climbing. Later, I'm going to show you a picture about rock climbing. Okay, rock, you know what this means, climbing. So together, it's just like an activity that you can do it. On our 50-meter climbing wall, our expert instructors expert واتب سپور شارزای سبون من هر کسیک لبوارکی خوال ایشکی خواه شارزای. Instructors just like a teacher. When you say a teacher, a leader, وکو بلیب سپورکی شارزای خولی بابلی ماموسایکی شارزای خو ماموسایکی پسپور چه بله غلطه به وکو لیدر یک بله گروپا کلا غلطه لبری تو که آروی بو اوهالیده لانه نتوانی اکتیویتی کن به باشیب که یاخود چون بی که یاخود چون بتوانی خود بپارزی. So you need help. So our expert instructors will show you how to wear harnesses. قولي من harnesses بالضبط بكردي وشيكي وانية تصور ناكم بلان harnesses دوایبشان ام رسمكي وكو وابلي قايشيكا ها لكاتي اسب سواري ياخو لكاتي شاخواني هني جار لا اي بستين بو اوي تشيبين to stay safe. دوایبشان ام. Okay, later I'm going to show you the picture. And robes to keep you safe at all times. Bochi basha to keep you safe all of the time. So you can try our high robes and zip wire courses. Okay? Chi man here? You can try our high robes. Wata lera activitek man here but chia high robes. Wata guri seki berza and zip wire courses. What take it ish man Peter zip wire. How do you can pshanem? Okay? Zip wire وكو تلفريكاكي تقريبا وكو تلفريكاكي شافيلان بلام او تلفريكا هناك اتشيتا ناوي بلام امنا خوتي بيا حلواسي باشا. And enjoy being up in the trees and flying through the air like a bird. So and enjoy being up, so because you'll go up in the trees and flying through the air like a bird. So you feel that at this time you feel like you looks like a bird or you are like a bird. Okay? Like a bird you feel. A low robes چی من هبو لره high robes من هبو and a low robes امان برزة امان نزم ترى باشا. A low robe course is also available واتهم اويش بهمان شوا هيا. We also spend a morning horse riding in the beautiful hills. چی يعني هيا morning horse riding in the beautiful hills near our center. Is it clear? So our ponies, Guliman, pony, P-O-N-Y.
it's the singular word. But when you say ponies, it's a plural because it ends with Y. That's why we changed this Y to I, then we added ES to make it plural noun. Pony, it's a small horse or it's a baby horse. واتە بەچکە ئەسب. So, our ponies are very calm and well behaved. واتە زۆر لەسەر خۆ چین؟ ڕەوشتیان یاخود لەسەر خۆ هێمنن. باشە ینی well behaved واتە مثلا هین نین ئازارت پێ بگێنن. Okay? And you don't need any previous experience. پێویست بەوە ناکە کە تۆ شارەزایەکی پێشترێ هەبێ. لەبەر ئەوەی چین؟ The ponies are calm and very well behaved. So, sorry, let me read it here again. And you don't need any previous experience to take part. Our mountain bike ride is also very popular. And you don't need any previous experience to take part. Our mountain bike, so another activity we have mountain bike. Our mountain bike ride is also very popular. So we offer water activities. We have another activity which is about water activities. 2. You have a beautiful clean lake, or we have a beautiful clean lake where you can learn to sail, canoe and kayak. So canoe and kayak, there are 2 more activities. Later I'm going to show you the pictures. Always with the help of our expert instructors. Okay? So it means that instructors, they can help you. After that, we have this. In the evenings, let's just see. There are games and sports activity for all the family. There are games and sports activities for all the family with so much to do. Your family will never be bored. Is that clear? Because you are going to do all of these activities at this time, you will not feel bored. So now, dear students, it's last part, and here we have this beautiful girl, and she tells us about her holiday, how she spent her holiday with her family, and she says, "This was my best family holiday ever. I went with my mom and dad, my brother James, age 6, and my sister Emily, age 12. The instructors were very friendly and helpful." So the instructors, the teachers, the leader, were very friendly and helpful. Friendly and helpful, how do you can adjective? Okay. I made lots of new friends. You see, I recommend this holiday and we will come again next year. I recommend this holiday and we will come again next year. واتو recommend شوازي holiday أكا وبرياريان داو كسالي دهاتو بين. Carrie's 10, London, UK. It means she's from UK and she's 10. Okay? That's it. And if you come down here, we have this. We have program. It's about the program. Okay? Or it's about the packing the program. On Monday, AM horse riding. It's about time. PM rock climbing. They have kayaking and canoeing, sailing, mountain biking, zip wires in the forest. You know what this means, forest? It means Dagestan. Okay? So now, dear students, what should we do with this piece of writing? Okay? I explained for you, and now I'm going to show you some pictures about the activities, okay, to be familiar with them. Gula jwana kani min. Ame amaja bashte بدم بكردي بقوي هموتان بتوانن تابقن. لبروت كاب باشي جملة بقرأ. تو أبد شي بكير لقل أمبارچە نووسینەیە. دووشتمان هەیە. یەکەم، پێویستەکە تۆ بچیتە بەردەم ئاوێنەیەک کتێبە لەگەڵ خۆت ببەی، پێویست ناکە کەسی لێبێ لەو ژوورێک کە تۆی لێیت، باشە بۆی نەکا شەرم بکەی یاخود حەز نەکەی کەس گوێی لە دەنگە بێ، بچۆرە ژوورێکی تەنیا کە ئاوێنێکی لێیە، پێم وانییە ماڵێک هەبێ و ئاوێنەی لێ نەبێ، تەسەوورەکە هەمووتان ئاوێنەتان هەیە لە ماڵەوە. سۆ لەبەرەم ئاوێنەکە دانیشە، چیم بۆ بکە؟ بیخوێنەرەوە بە دەنگێکی زۆر بەرزنا، بە دەنگێکی مامناوەن بۆی کەسیش بێزار نەکەین، بە دەنگێکی مامناوەن بیخوێنەرەوە وەکو من
Do you want a holiday that everyone can enjoy together? Are you an active family? بەم شێوەیە تا کۆتایی لە جوازانیت پرۆناوسیشنی وشەیەک پرۆناوس کرد بە هەڵاواتە بە هەڵە خوێنتەوە چی بۆ بکە دووبارەی کەرەوە وشەکە دووبارە کەرەوە چەند جارێک دووبارە کەرەوە جار بەجار سەر هەڵبڕە سەری ئاەنەکە بکە بۆ لەبەر ئەمە باشترین ڕێگەی بۆ ئەوەی کە تۆ بتوانی خوێندنەوەت باش بێ و پرۆناوسیشنە باش بێ خۆی بابەتەکەشمان extensive reading باش ئەمە بۆ ئەوەی کە تۆ فلوەنسیت باش بواتە شێوازی خوێندنەوە و پرۆناوسیشنی وشەکانت باش بن باشە واتە خوێندنەوەت باش بێ بەرەو تکای ئەمە بکە دووەم وەکو ئەمە سێریکە وەکو هەمۆرگێکی لێ بۆ لەبەرو لەسەر وەرکبووکەکە هیچ سێرم کرد هیچ ئاکتیڤیتێکی تیانە دەربارەی ئەمە باشە لەبەر دەربارەی extensive reading هیچ هەمۆرگێکی وامان نییە لەسەر وەرکبووکەکە لەبەر ئەوە من لێرە چەند هەمۆرگێک دەیەمە یەکەمیان ئەو گوتم چۆر بەردەم ئامێنەکە و بیخوێنەرەوە چەند جارێک زیاتر باشە بۆن منن لە 4 جار زیاتر بیخوێنەرەوە ئۆکەی گوڵی من دووهەمیان چیەکەی ئەگەر دوو ماجێکت هەبوو دوو هایلایتەرە هەبوو وەکو من زۆر باشە نەت بوو جافە هەیە دڵنیام باشە ئەگەر جاتش نەبوو هەر بە قەڵەمەکەت کێشە نییە چیم بۆ بکە بیخوێنەرەوە ئەو وشانەی کە ناونن ئێستا من دوو ئێگزامپڵم بۆ کردووی بۆی کە تۆ جوان باشی تێبگەی هەچ وشەیەکە بینی ناون بوو بەس جافە سوورەکەت یاخۆ بە هایلاتە سوورەکەت خەتێ بێنە بەسەر یا خۆت هایلاتیکە لێرە دوو وشە بەم حالات کردی کە هەردووکیان ناونن night families night و family both of them they are noun okay هەردووکیان ناونن بەڵام ئەو وشانەی کە چین verbن واتە actionن verbن لێرە چی و چیمان هەیە make مانەیە لەگەڵ try make and try they are verbs ئەوانەی کە verbن بە ڕەنگی سەوز خەتی بەژێرا بێنە ئەندەرلاینێکە یاخود هایلایتیکە خۆ ئەم توانی بڵم adverb و adjectivەکانیشم بۆ بکە بەڵام نە بۆی کارەکەی تۆش زۆر قورس نەبێ جارێ ئەو دوو بەشەم بۆ بکە ئەو دوو فۆرمە باشە ڕەنگی سوور بۆ ناونە واتە ناو ڕەنگی سەوز بۆ verb واتە ئاکشنەکان کردارەکان verbەکان باشە گوڵی من okay and that's your homework so now I would like to show you some pictures about the activities okay so please let me show you گوڵە جوانەکانی من تکای ئێستا سەرنج بن لەبەر ئەوەی چەلمێنێکتان پیشانێم دەربارەی و ئاکتیڤیتیانەی کە پێشتر باسمان کرد okay and the first picture is about rock climbing or rock climbing wall ئەگەر سێرکەین ئەم یان لە شێوەی چیان لە شێوەی ڕۆکان بۆی پێیانەوە لە بەرگیش دروستکراون هەنێکیان and if you look the children they are climbing and they are climbing the wall that's why we said rock climbing wall or rock climbing okay و ئەمە مەرج نییە هەموو جارێکە لە کتێبەکان وچراوە 15 مەتر هەموو جارێ هەر ئەو نەبێت لەوانە بەرزێکی زیاتر بێ یاخود کەمتر بێ and the children they are very happy look at them and I think it's an enjoyable activity okay so rock climbing it means they are climbing on the rocks or on the wall next picture we have harness گوڵی من پێشتر پێم وتیوتم harness بە کوردی مانایەکی وای نییە دقا و دق بێ بەڵام harness ئەم قایشەیە باشە بۆ ئەو کەسانی کە چیەکەن کە کلاایمینەکەن بەسەر شاخەکانە سەرەکۆن ئەتوان بەکاری بێنن okay to keep themselves safe بۆی خۆیان بەباشی بپارێزن so that's harness and harnesses it's a plural okay or it's the plural noun harness ئەم قایشەیە okay گوڵی من ئێستا پیشانی شتێ لەوێنی دواترا چۆن بەکارهێناوە oh look at them you see these two boys they used the harnesses okay harnessەکانیان بەکارهێناوە to save themselves بەڵام ئەمەیان چی پێوترێ what we call to that who knows it's a zip wire گوڵی من ئەگەر سەریکی ئەمە لە شێوەی زیپایە و خوی وایرەکە بۆیە پێوترێ zip wire یعنی ئەتوانن بەم شێوەیە چی بکەن خۆیان هەڵبواسن و بتوانن بفڕن and they used the harnesses and the zip wire ئەمە دوو جۆرمان هەبوو لەویا بیتە کە باسی چی و چیمان کرد باسی high ropsمان کرد لەگەڵ low ropes ئەمەیان high ropsە high ropes واتە زیاتر زۆرتر بەرزە بێتەوە باشە higher it's high ropes بەڵام وێنەی دواتر ئەمەیان چییە بە هەمان شێوە harnesسی بەکارهێناوە she used the harness and the zip wire as well بەڵام ئەمەیان چییە low rope لەبەرەوەی نزمترە ئەمە زیاتر لە چیشە لە چ شوێنایەکەکەن in the forests لە دارستانەکان ئەیکەن و چیتریشە هەستەکەم ئەم شێوەیان بۆ مناڵ زۆر باشترە okay because it's not dangerous ئەمە زۆر ترسناک نییە بە شێوەیەک وەکو ئەوەی تریان وەکو high ropes
Is it clear? So we had high ropes and low ropes. And after that, we have canoe. Canoe, that's the boat, and canoeing, this is the action. So this family, they're canoeing. Canoeing قولي من أم شوازي بلامەیە کە چەند کەسێک ئەتوانێ بەکاری بێنێ. بەڵام جیاوازی لەگەڵ کایەکە چییە؟ وەنی دواتر پیشانت ئەیە. جیاوازی لەگەڵ کایەکە ئەوەیە. As I told you, this is canoeing or canoe. This is kayaking or kayak. باشا kayak بەلەمەکەیە یاخود ئەو ئاکتیڤیتیە kayaking کردارەکەیە ئاکشنەکەیە. Okay? It means this girl, she's kayaking. Okay? She's kayaking. واتە kayaking ئەکا لەناو ئاوەکە دوگانە ئاو بەکارێن. بەڵام ئەگەر دیقەت بیتەوە ئەم بەلەمەیان چەند کەسێکی تیابوو ئەم کانوو. بەڵام kayak یەک کەس. Only one person can use it. باشا یەک کەس ئەتوانێ بەکاری بێنێ. You see? After that, we have sailing. Do you remember we talked about sailing as well? Or sailing? There was this activity in the program as well. You remember? So sailing, it's like a small boat. Okay? Just like a small boat. And these children, they are very happy when they are sailing. Next picture, who knows? It's about mountain biking. Mountain biking. Now, this is the mountain, and the children are there, or they are biking. So mountain biking. Wata basket swari لسر شاخ. لا خوش ما بهم واد activity am چالاکی هيا. بلا مشوي كي زورنا. So this picture is about mountain biking. Next one, we have this picture. Do you remember we talked about pony? Pony, it means a small horse. So look at these two cute ponies. Ponies, it's the plural noun. Okay, ponies. And also you can do this activity. It means you are going to ride these or these ponies with your family. Okay, and they are so cute. Look at the family, they are very happy. So finally, we finished today's lesson. قولي من وأنا أمرمان لرا كوتاي بهات يوادارم كبت وان همرك كانت باشي بكن أو يكبموتن بس نبردم أنا كبي خوان نوا وبهمان شوا ناونو verbakanım بدور رنجي جهاز بو دزني شامكن. That's all, and have a nice time. Bye bye.